ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാർ ഗാരേജ്. കാർ ഗാരേജ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു 96 മോഡൽ 1996 മോഡൽ ഒരു സെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ പാർട്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ അടക്കം റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് റെഡ് കളറാണ്, പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ പോളോയ്ക്ക് വരണ പോളോ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കളറിലേക്കായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബമ്പർ, ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ, ബാക്കിലെ ബമ്പർ, ബീഡിങ്ങുകൾ, അതുപോലെ ഹാൻഡിൽ ഇതെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു ന്യൂ ലുക്കാക്കി എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെന്നിൻ്റെ പാർട്ട് 1 വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്നോവ റീസ്റ്റോറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം.
stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost.